إلى أين يأخذنا أغارب الساعة وأين سنجد الأرشيف؟ برنامج زمان كان برنامج يعكس طبيعة الحياة في الأوقات الماضية على ضوء طبيعة الحياة في الأوقات الحالي. هنالك عدة قضايا متعلقة ولا نجد سوى زمان كان هو الحل للقضايا. برنامج زمان كان منكم وإليكم زمان كان. نرحب بكم مجددا في برنامج زمان كان، وزي ما احنا لسه متواصلين في فقرات بتاع زمان كان، وهو برنامج بيعكس طبيعة بتاع الحياة في الأوقات السابق إلى ضوء طبيعة بتاع الحياة في الأوقات الحالي. وزي ما عودناكم انه في كل حلقة احنا بنناول قضية معين فيها ان احنا نقدر نوصل رسالة واضح جدا او نقدر نلمس جذور بتاع المشكلة عشان ما نقدر نوصل لحلول افضل ونقدر نفيد مجتمع بتاعتنا. زمان كان هو برنامج بيعكس طبيعة الحياة في الأوقات السابق على ضوء طبيعة الحياة في الأوقات الحالي. وفي حلقة بتاع اليوم عندنا قضية مهم جدا أو موضوع مهم جدا قد يمس الأسر بتاعتنا أو قد يمس بيوت بتاعتنا. فعشان كده احنا قعدنا مع بعض وعايزين نوصل لحلول أفضل عشان ما نتفادى من كل الجوانب السلبية في داخل المجتمع بتاعتنا العام. قضية بتاع اليوم هو مبسط لكن بيحتاج عشان نفهمه بطريقة واضح جدا ومن زاوية مهم جدا عشان نقدر نوصل لحلول أفضل. العنوان بقول بعربي البسيط رجع ورا. كيف احنا بنشوف انه في كثير من بنات بتاعتنا اللي هم بيكونوا موجودات معنا في البيت، لما نوصل مرحله بتاع الزواج هي بتتزوج، ولكن بعد مرور بتاع زمن معين 6 شهور 8 شهور سنه احنا بنتفاجئ ان هي رجعت ورا. وبالاحصائيه الموجود في داخل مدينه جوبا اكثر ما يقارب من 300 400 500 بنت هسه رجعوا في البيت بعد الزواج. فده هو المشكله اللي هو احنا قاعدين نعاني به في الاسر بتاعتنا، واحنا ما عارفين اسباب بتاع المشكله او ما عارفين جذور بتاع المشكله. عشان كده عايزين نقعد مع بعض في الدقائق او في الحلقه بتاع اليوم عشان ما عايزين نوصل لحلول افضل. عشان كده في وسط بتاعتنا كمان ماما بتاعتنا عزيزه جدا جدا ونحن بنفتخر بها دائما في الوسط. هي دائما بتكون في جانب في كل قضيه وفي كل مشكله عشان ما نقدر نحل ونوصل في الوضع الافضل. أنا قاعدة أسلمكم في اسم طبعا يسوع المسيح. أنا مبسوطة بالاستضافة لدي. فعلا في قضايا كثير إحنا محتاجين عشان نتناقش فيه ونلقى حلول. صعب لأننا قاعدين نشوفوا المجتمع بتاعنا في انهيار تام. فإن شاء الله يكون إنه الموضوع ده ياخد زوايا إنه الناس تتعلم منها. دي أول حاجة اللي إحنا عايزين نكون. أنت قلت إنه رجع ورا. عربي بسيط يعني. عربي بسيط رجع ورا. تعرف يا ليفي كان زمان. ايوه. كان زمان لما الشعب عايز يختار البنت اول حاجه بيكون في فتره كافيه بتاع التعرف بين البنت والولد. بيكون كان احنا قلنا على صعيد القريه او صعيد المدينه بيكون في فتره كويس كافي عشان الناس تتعرف مع بعض، البنت والولد يعرف بعضهم كويس. ومش بس الاثنين، حتى المعرفه ده بيمتد لحد الاسر. بتعرف ده بيت من عائلة وين الولد بيجي يقول يا اخي انا لقيت بيت، والبيت ده الاهل بيقولوا احنا كده جيبوا لنا ترى نعرف ده بنياتهم. لانه زمان كانوا بيقولوا انه بيكون بيكون في صله قرابه، لانه نحن حلقات سلسله من الحلقات من قبيله ده منو كان لقوا قبيله ده نفس القبيله بيقول كده يجيبوا ممكن ده اهل كنا نعرف. فكان في تفاهم بين الشاب والشابه واسر. فالولد بيجيب البيت في البيت وهم بيجي بيتعرفوا، واكيد كان هاجر ما برا من المدينه بيعرفوا اسره البيت. فالعلاقه دي بيرحب بيه لو هم نازلين بيرحبوا بيه. فالبيت بتيجي عادي في البيت وهم بيكونوا دايما في البيت مع الاسر بيكونوا عارفين انه ده بيت الولد كمان دايره وده بنيه الوارف قال ده يجيبوه في بيته. كويس. طيب يلا احنا بنتفاجئ انه في الاوقات الحاسه او في التاريخ بتاع اليوم انه الوضع بقى مختلف. احنا بنلاحظ انه 8 شهور او سنه او حاجه كان البيت ولد فجاه بيرجع في البيت. مشكله شنو؟ في اسباب كتير. اول حاجه انا باخذ انه الزمن الحسن ده البنات بقى الزواج بقى زي موضه. زي انا قلت لك كان زمان في تعرف في فتره بتاع التعارف، فتره دي كفيل انه الولد يعرف البيت والبيت يعرف
ولد تمام. فهم بيقعدوا في الظروف الكويسه وظروف البطال بيقعدوا. لكن هسه في الزمن الحالي في الجيل الحالي انا قاعد اشوف انه ده الزواج مظاهر واستعجال. في استعجال. انا مثلا يا ليفي شفت جيل بتاعي مثلا بيت في مواليد 92 شاف 3 4 بنات من نفس المواليد تتزوجن. انا يا قاعد نعمل شنو؟ بس فلان زوجته خلاص. انا يا قاعد تبتدي تتخبط وتعمل علاقات مستعجله وقرارات مستعجله وتزوج بزواج مستعجل. طبعا الانسان انسان ابويا بيخفي الخفايا. انسان ده انسان بيخفي. بعدين فجاه بيمشي البيت بيسهر حقيقه بتاع بيته وحقيقه بتاع ماله. يلا طيب يعني ما نقاطعك لكن انا ما اعرف سبب اللي هو بيرجع البيت، هل بيكون عشان هي ما عارفه شغل ولا هي اصلا ما فاهمه موضوع البيت ولا هي اصلا شنو بالضبط دي؟ انت عارف يا لدي اكتر حاجه ما شغل، لان الشغل ده زول بيتعلمه. في ناس بيتعلموا شغل من كبار، في ناس بيتعلموا شغل في بيوتهم. يعني الراجل ما بيكون بيطلق مرته عشان شغل. ما زين ما بكلمها بقول لها يا اخي شوف امشي بيت ناس فلان نظيف ونظف بيت ده واعمل كده واعمل كده بيصلحها لو بيحبها. ولو ما بتعرف تطبخ ذاته بيجاملها ولا ملاك تبين سنه لكن كثير وحاجات ده ما مساله الشغل او طبيخ او كده. المساله مساله تعارف. انا وانت نتعارف كويس، تعرف صفاتي وانا نعرف صفاتك. البيت بتستعجل طبعا في الحب يا ليفي يا ولدي. حقيقه خليل قال في اكاذيب اتجاه الولد باكثر حاجه من اتجاه الولد. اكاذيب ما بيقول حقيقته ابدا، بيقول الكلمات العسول والعسل وما بعرف شنو ما بعرف. بنيه ذاته بيظاهر نفسه توفى حاجات على سمع. ايوه يعني ميبي كان هي كسلانه مثلا خمجانه يوم ده وبعدك شفتون جسم ده يومين دول شايفين البويات الموجوده يا ولدي. بمشي يتفاجئوا في حاجه صفات ما بيتفهموا فيها. يعني بمعنى ثاني انه بعد الزواج اللي هو نقول بعد مرور بتاع سنه الراجل هيتفاجأ بحاجات مخفيه وده بيكون سبب يعني. لا والبيت كمان بتتفاجئ. يلا هنا بيكون ما في تنازل. ما في تنازل. مع نحن لما نختار بعض لما خلاص اخترنا بعض لو اكتشفنا بعض العيوب عندنا المفروض نتنازل. انا تقبلني زي ده وانت تبتدي تغيرني وانا كمان بقبلك زي ده وانا ببتدي اغيرك. ده اذا كان في حب حقيقي. طيب احنا بنشوف انه الظاهره ده هسه ماشي لمستوى اكبر جدا في داخل مدينه الجوبه. ده هو احنا بنشوف انه ياما في داخل البيت نلقى في بنات رجوم اللي هم بيسموهم لوفرانك. طيب احنا عايزين ننهي الاسميه او عايزين نوقف الظاهره ده انه كل بيت لما يتزوج يمشي مره واحد يقعد في بيته معززه ومكرمه زي ما كان زمان انه امهاتنا كانوا زوجوهم وقعدوا في بيوتهم رغم الوضع اللي كان فيه. صحيح. زمان كان يا ولدي امهات دول ذاته اكتشفوا فيه عيوب في ابهاتنا لكن قاعدا انت بتعرف. انا بديك مثل بامي. لما امي وابوي يتزوجوا هم كانوا صغار في السن. ابوي 16 وامي 14 في جوبا ده يتزوجوا وامي كانت يعني ما خلت اللعب. شفتوا؟ هي لسه شعرها هنا شنو بنوته ترتلع. وهي طبعا من جزيره بتحب تعوم في البحر يعني تتسابق مع الاولاد في البحر. ده ابو بتاعها كانت ليه قال لي امك دوك جابوها عروسه في البيت كان كل يوم بتيجي عشان مفترض تمشي السوق لكن ما بتمشي البحر عشان تتسابق مع الزميلات بتاعها والزملان بتاعها في البحر. فلكن في ده كان ده ما سبب ابوي مثلا يقول انا خلاص ما داير البيت هو يتحملها زي ده. حتى ايفن كان في حلول ليكو قال خلاص ما دام قاعد جينا في جوبا في محل كده شيلوه في محل ثاني. مش سكنوا في الاشلاك. من الاشلاك سكنوا في اطلع برا. وحبوبتي كانت وراها عشان ما تغلط كانت وراها لحد ما رينا ودونا. بصراحه في مشاكل في بيتنا. بقول ودونا هنا 7 عيال من اب واحد من ام واحد في مشاكل لكن ما طلعت. حتى ايفن كان طلعت مشت بيته بيخطوه في هذا بيسيبوه جيني اشرب مويه كده بس في شنو يا جبتها لو بتحكي المشكله فيه بقول لها خلاص امام من هذول ومعات ذات ومعات كبار بيحكوا الكلام ده بقول لها بكره ترجع بيتي. يا سلام. طب بمعنى انه هسه القضيه الحاصل في الوضع الحالي في المجتمع بتاعتنا انه بنات الهسه موجودات الفاتوا هسه في الزواج ورجعوا بيوتهم ان هم ما قدروا يفهموا الحياه الزوجيه بتكون كيف. صحيح. انا داير اقول انه حتى مش بنات براو احنا الوالدين نلعب دور. شوف ناس حبوبتي كانوا جايين يلعبوا دور كيف لما
ترجع البيت بيخطوها تسالوها ما في شنو، وهي تحكي الكلام بيقول لها ما في كلام زي ده، مسكنا بيوتنا حبوباتنا مسك بيوتنا مشاكل في ترجع بيتك ترجع بيت. يعني في لي يعني الاسره الاباء يلعبوا دور يرجعوا البيت ويقعدوا مع الراجل ده يتكلموا معهم هم الاثنين، الولد والبنت يتكلموا معهم انه البيت ده واساسا زي ده من ربنا خلقوا فيه مشاكل اقعدوا ده هو لازم في دور كمان بتاع الاسره في محل ده. طيب بمعنى انه في قصر في قصر في جانب بتاع الاسره بالذات في جانب بتاع دور بتاع الام والابو عشان هم ما يستلموا البيت يكون قاعد معهم في البيت في قصر. في قصر. طيب انا بنشوف انه الظاهره حسن مستمر وقاعد يحاول يمشي لمستوى ثاني وبعدين بيخلق جو كده ما كويس انه بشيل البيت درجه البيت وبشيل ثاني زوجته زول ثاني او علاقه ثاني قاعد يخلق حاجه كده ما كويس. انت عارف يا ليفي اللي انا قاعد اقول في كسر، والكسر ده في حاجه حصل في ظاهره لما البنت تجري بيتهم وتحكي اكاذيب ما كله صح يعني بتزيد فيه اكاذيب لما نيجي تزيد اكاذيب الاسره طاير ولد ذاته ولينا اكو ما هتمشي ذاته نشوف كده هم هيعمل شنو. ده اسمه تشجيع للفوضى. ايوه انت ما تقول انت ما تحكم دائما في القضايا العام بيقولوا المتهم بريء حتى ما يثبت شنو ادانته. فنحن ما طوالي نسمع الطرف الاول ده وخلاص يا بنت انا اقعد وانت ذاته معلوم من زمان ربيناك وما في بعد الاسر انا ما قاعد نحكم الاسر بعد الاسر بالشجع البنت ذاته ما بيصدق نفسه خلاص هي خلاص هي انا في بيتنا وما بعرف. لكن اذا جابوا الاثنين يا ليفي وشافوا القصه على طرفين وحلوا المشكله ورجعوهم عشان ما يقعدوا زي كان زمان ايوه بيقعدوا. ده الحاجه اللي انا فيها. فبعض الاسر عندهم دور بتاع ليه بحاجه لانه يسمعوا الجانب الواحد وما مضطرين يسمعوا الجانب الثاني. ايوه طيب كمان في ظاهره ثانيه كمان ملحوظه انه بعض اسر كمان هم بيرجعوا البيت نسبه لعدم اكمال او لبرنامج بتاع المال والاجراءات ده كله بيشيلوا البيت لا البيت يقعد عندنا. ما هو هم زي ده زي ما قلت لك ده نوع من تسجيل بتاع فوضى. يعني عايزه تعالنا زي منهم باقي مال ما جابوا كلام قوت لحد يجيبوا باقي مالنا ده بتمشي فيه. ده ما زال داري يأسس أسرة. فالمال ده عندنا في أي قبيلة في جنوب السودان ده مال ما بينتهي. ده حاجة قاعد لحد يمكن جانا بجا دفع. تمام؟ فحاجة الألفين عندنا ما نقول عايش يجيبوا مالنا ده ما بيجيب مال. لأنه المشكلة ده ما مرتبط مع مال، المشكلة اللي حصل بينه وبين مالته ما مرتبط مع مال. لما ندخل فوقه ماله وكمان بركب راسه. يقول لي ده المشي شجعوا فوق أنا بيته أنا كمان ما عندي مشكلة وما ماشي. فانا قاعد اقول انه عشان ما يكون الكبراس من الطرفين لازم الاسر تكون عندهم الحكمه ويكون عندهم المعرفه يخطوا الاثنين عشان ما يتظلم للولد للبنيه يخطوهم سوا مع بعض ويشوفوا خطا ده يدوا في راسه. هنا كمان عندنا في المجتمع يا ولدي بالمؤاخذه عندنا المجامله قاعد يؤدي الى حاجات اننا نجامل مثلا نرمي الخطا لراجل ونجامل بنتنا عشان بنتنا ما ده كمان اسره وكمان عنده اسره ممكن كمان يجاملوا. لكن اذا احنا الاسرتين دايرين حاجه كويس لبيت بتاع بنتنا وولدنا نقول الحقيقه مهما كان الحقيقه ده مو نقولوا لهم الاثنين بالحقيقه ده بيستمر يمشوا. يا سلام. قبل النهايه احنا ماشيين لخواتم فقره بتاعتنا. انا عايز اعرف انت بتوصي بشنو في جانب بتاع الاباء بصفه خاصه الوالدين اللي هم دائما بيكونوا مسؤولين في جانب بتاع البيت انت بتوصي شنو؟ انت عارف انا بس دار اشيل قبل الختام بس اقدر اقول قبل ما اوصي الوالدين انا بدي اقول في حاجه كده يعني انا في المجتمع بتاعنا عندنا 3 انواع بتاع البشر. في اصل المجتمع بتاعنا مجتمع فوضوي وفي الجيل مع وجهه ملتوي ما في فوقه حقيقه. واحد الدور بتاع امهات مرات الام تكون شتامه. أيوة. معلش مع احترامي شتامه بتطلع اخر شتايم يعني انا ما بقدر اقول على الهوا شتايم بنتي يا كلام كده بكره ما لا يعني الشتايم الرذيله دي وبدها ما عمل حاجه بيخليها تركب راسها عشان تعمل الحاجه اللي المفترض هي ما عملته. ده خطا من ناحيه بتاع الوالدين. ثانيا كان جاي اشتكى ابوه كمان ابوه بيشجع فوق هاي امه كان قاعد يتكلم ده واحد. ثانيا شباب عندهم حنك كده عجيب يعني بيستقلوا الضعف بتاع بنات صراحه ده نقول بيستقلوا الضعف بتاع بنات. فانت يا ولد انت عندك اختك وبده عنده اخوك انت لو حملت اخته وانت نكرتها وكمان بيمشي فتش اختك بحمل وبنقر وهنا جبنا الفوضى في البيت فوضى ديل صغار ده نكر ده معانا وفي ناس بيقوا جاي يوصلوا لدي ان اي ولو وصلوا في دي ان اي خلاص بيكون في خصامات وبره من دي ان اي ترى نظاته فيه جانا ده بطلع طف للناكر.
اها ده هو بيجيب الكلام بيقول يا رجال انا ده زي ابوه يلا بيخلق عداوه وبيخلق فوضى. يعني البيت ترجع بيته تمشي لراجل ثاني زي ما انت قلت من راجل ثاني لراجل ثاني لراجل ثاني وده هو سبب الفوضى في المجتمع. يعني هنا ما نشجع ده. وثاني كمان الجيل الاسم شنو الثالث النوع الثالث من البشريه اللي هم اللي قاعدين يعملوا حاجات الشباب انا قلت هم بيستقلوا وكمان بناتهم ذاتهم عندهم مشكله. يعني واحده ممكن تخرب بيت اخت بيت صاحبتها لو شايف بيت اخته كويس وراجله كويس كده بيجي بالطرق ثاني. في حاجه ده حصل كمان في جوبا اليومين ده ظاهره بطاله. المره ده قاعد كويس في بيته انا باجي بخرب بيته دار نخش في بيتها. يعني قاعدين عندهم شعوذه. ايوه شعوذه ده نوع من كمان حاجات اللي برجع البنات في البيوت. تمشي هناك تخرب بيت اختك بالشعوذه عشان انت تجي تستلم بيتك وبديتك انا استلمت بالشعوذه بينتهي برضه بالشعوذه. فانا في النهايه عايز اقول انه للوالدين اننا ما نشجع فوضى. كان زمان كان زمان لما ولد زول بيحملوا زول بيعملوا بينيها ناس برافي بيكون بيجيبوا طرفين من الاسرتين بخطوم ده ده ولا تكي عامل بينيه ولا ده بيقول هيدانا او كان نكر في حاجات بحنيفات بيحصل هناك طبعا بخوف هيقبل في النهايه بيقولوا ده انتوا زوج ولا دارين شنو اصلا هيعدي للزواج. خلاص انتوا ادفع في خسارات وجنى ده تشيلوا وتتحملوا مسؤوليته لحد ما يلدي بعدين بيكون في انه زواج بيستمر وبيكون في مخافه ثاني ما بيحملها لانه هيشيلوه بكوك وكان شالوه بكوك هيحسبوه انه يتزوج البيت. لو في حاجه ده حصلت كان ما في الفوضى اللي قاعد يحصل. يا سلام. هي اول حاجه اللي انا قاعد اقول خلينا ننصح ابهات انه ما تخلي جناك نحمله وتخلي تقول لا ما دي جيل تحصل. امشي اخذ القانون قانون بياخذ مجراه والجنى ده العمل فوضى ده لازم يتحمل المسؤوليه عشان بده ما يقعد لك كان ده قاعد ثاني اخته بيجي كمان بيقول ما فلان عمل وقاعد كمان بيعمل. فنحن ما نشجع حاجه. يا سلام شكرا كثير لماما مارغريت واكيد نحن مستمرين في داخل برنامج زمان كان ونحن متواصلين في كل حلقه عشان نناول قضيه معين او مشكله معين في داخل المجتمع بتاعتنا عشان نقدر نوصل لحلول افضل ونقدر نساعد المجتمع بتاعتنا الخارج. زي ما هي وصلت انه القضيه او المشكله اللي هو حاصل في المجتمع بتاعتنا اللي هو زي ما سميناه رجع ورا بنات تاعنا كثير رجع ورا بسبب ان ما قادر نفهمه. لكن من خلال الحلقه بتاع اليوم عرفنا الجذور بتاع المشكله انه مرات ابهات او الوالدين بصفه خاصه جدا هم قاعدين يشجعوا في الفوضى في الجانب الاول اللي هو بيكون جانب بتاع المال ان الزول لما دفع مال بتاعه شنو كان خليه يرجع. نمره اثنين كمان كل مشكله صغيره ثلاثه هم بيشيلوا البيت يا بيت خلاص انت اقعد وخليك من الزول ده. فده هو كان المؤشرات او ده النقاط اللي بخلي انه بنات كثير بيتراكموا في البيت. فزي ما احنا استفدنا في الدقائق البسيطه اكيد اللي بيكون رساله واضح والمعلومات كله بيكون واضح انه الوالدين عندهم دور كفايه جدا عشان هم يقدر يغيروا الوضع الجاي ده للمستقبل بتاع اخواتنا الجايين صغار في يوم بكره. عشان كده بنوعدكم انه في حلقه الجايه او في اوقات الجايه نحن بنوعدكم انه بنناول قضيه ثانيه ومشكله ثانيه عشان ما نساعد كل مجتمع او كل اسره في داخل جنوب السودان. شكرا كثير ودمتم ودامت ايامكم افراح. شكرا. Madara Durubana, second
poni na lopit ita malo apani na kiden na kator ita malo sibana na kosti ita malo materana na juan na kutele ita malo abana kakune na munuki ita malo sibana ita na lologo ita malo jada ana ten mama ana biga ten ya kwana ana bamu kushuru ana mater kutukura taifisika asha banata kulo abana wululu ana diga cheche ana bukura bandara de kaliwati ida kumikali kushuru ala de buku mafi Rabuna wali tuzu le hawa wada shahada de kan mafi musifa de kan mafi mali de zatu kan mafi ya kwana ita kumalu maana tede Rabuna kala to kede jouzu kan shen wala ma shen wala nyongoro zatu Anaruwa fitulu kumba atana bara banate abana anamasheshe banate sidwana satu filoloko banate kedana mataro shemi banate sidwana kapasita dubita kurudita mongaye tamaruta sibana kapasita Muzika de malu ya jama muzika da nikeni kanita dini bukunate ala musede kanita bukunja ala musede sapi sapi ala musede
ancestors dismantled Hispania. Jen, Isabel, Rita, Alfonso Camania. Bye.
Bangsa,
المفروض أصل إذا رجابي أنا رجابي الليلة في ميدان هنا كله هنا أسمع كلام اللي ونسو طبعا سلام يا أبو جيبو كان هذا سلام طبعا أب ما بعد يا أبو إذا بيكون ما عنده كلام سلام بيجال إذا بيكون يلا أنا بسلم إذا كله باسم سلام سلام ويه ناس ييه ويه ناس كله في ميدان هنا ويه كان جا هنا أبو غالي ده بداية سلام على جاب ييه كلاس ده بقول غالي ده بداية سلام أصل كنا جالا سوا أنا بعمل أي حاجة سوا إن جالس كمان سوا بدون أي مساجل ده بداية سلام بداية السلام علينا بيه أزنوري بيه محلات تانينا لسه ما بدا أزنور بدا سلام ما بعد اللي تبدا بداية بتاعك يدا بدا مع أبو بتاعك يدا بدا مع جيران بتاعك هذه وصل لقدام أسان إذا بدور بدون إيه مساجل في الدنيا هنا أنا بقول سعيدة بنسيت لأنه إذا نسمع كلام كثير والنصوص أنا مرتاح أصلا ناس الجاف ميدان ده كل ناس بيجيبوا كاشفتهم لبيسا بتاعهم ما على بيدم جالا بده بسيجا إنه إذا ناس بيجيبوا كاشفتهم في محل براو سبب اللي نفسه إذا دema libisa alima silo minisika ina alita beru kumas bekuni hina miji kumas anima kumpes dema besita kansa mtai maba huita weni wala ita we libisa ana libisa desa ana baharfu na istulu wenu na spojulu wenu na muru wenu na baragajali kullu nas da rakia malbisa maro bara de beseja lemu ita una ibu bado le kansa mtaku asan be gundu dersu yala alwara de elimu naru gale haja algoisbi elimu ni akaru bado لأنه فيها تعليم اللي إذا هم كانوا تبغى درس كويس هم بيجا جسيلو كانش البراو رجال بيجا جامل مثل رسم تومون لكن أسا هنا أنا ما رجال مثل رسم تومون يعني رجال مثل رسم تومون بدل ده كان النساء ودي دخل فوقه ده يقول كلام من سنو ناس اللي جالس بانجي لا أنا ده بيجا سيل تبيه ده أصلا بانجي ده كان جالس بانجي بوريتا أجا تبعمل المات لبيت أكون جاك بانجي ده أجا ناديرو بيه هنا بالله أنت جالس بانجي ده جمال يا أبو سلام تجيب بانجي ده بانجي ده بيجيب ده مساكين بانجي بيجيب ده مساكين معكو بيجيب ده بعمل حاجات ما بقدر مساكين ده بيكون كويس
Honorable Commissioner of Yei River County, want to take this opportunity to thank you for allowing reconcile together with the Department of Information, Youth, Culture and Sport to be able to organize this day that you see flags of different communities living in Yei. And as mentioned before, Yei is a county that is blessed with people who are so loving, kind and peaceful. And that's why we are here today. We want to thank you all for being here. The cultural gala is simple: to promote peaceful coexistence among the people of Yei and the different tribes, the 64 tribes that are here in Yei River County. And with this, we just want to thank our partners who have made it possible to be able to dress this traditional group and be able to bring everybody here to this very important day of peace and being celebrated by organizing our dances in our cultures. As being mentioned before, without peace, we will not move even an inch. If there were no crisis, by now, Yei would be in another level. But because of the crisis and of course lack of peace, we remain the same since 2016. No inch has moved to develop our county. But today we are saying this marks a milestone for us as people in Yei, people living in Yei, that we should remember this day and we should celebrate it with our different communities and cultures to promote peace and forgive one another. I know many of us might have stepped on one another's feet, but today we say, my brother and sister, let's forget the past and we focus on new things that can build us up in Yei River County, Central Equatoria, Republic of South Sudan.
So nina ka elders pitaye ina gaad na tehe nina silu history ta adat pitana zaman kan kalam ga mulu fiye ini awal dolal buwanu sudede munu sonna pati zina ligogal de luwo dolal biguna ogale luwa di nyele pero ga kumako hallelujah. So anaja biruguna de besit asana imijaman tana kwes luwa di nyele pero ga kumako baranika kuronja abage adi dowara yore luwa di nyele pero ga kumako baranika kuronja abage adi dowara yore luwa di nyele pero ga kumako baranika kuronja abage adi ya zaman nagelahi ku zaman. Haleluya. Besabab inu ana jaa sanjawa gididan bitakum wa anna jawari khatayat bitadna li'annu nina dairu fis tanta dairu salam pikat bitakina ika mamara bitak tanta kumageni tay asani tu buari khatayat bitakum asan bu solo fogo mana it bedema bikum koy. Hallelujah. So yei isim bito yei nanasta yei ina maindi na teriga pita tegizim pita nas yei degerahibu aizol wana mtu akit gabail tanna arbo sitin gabail de tulu fifi yei ini yei wayo amzolta yei wayo mateli mazoltan lakina lela deyo pita peace deyo pita salam ina juwari padi gabail aljakulu fiye ini de gal na dakal fi jamidan de kulu ana kanderu aidor kali lemes turabde maida bito turabite yeyal umande jageni fago wina gegeni fago de kali lemes subeida bito lakini tamale mes maida hambila ina dusu turabda lela. Hallelujah. Dusu takon turabde kede dusu takon turabde indu muskila turabde der zolal bigani bi iman turabde der zolal bigani bi muhabba turabde der zolal bigani ma ihtiram. So hajal fi ana telingal inu muskila tanda fi yeyin na mainde na mushakil wina maya bigasi bunas hajal fi nina hasa biga fi peace nina jafi peace yamda kalande na onis figoja inak nasba ketiri jode nina kelingal zolal deru jibu asan bija katulu jol fiye ini manana silu ye dode kulu na jado fitoko sainak yukulia ya wuro tolo ko ya wuro poli
original fedada tokosa yani kwe bai mindo moro kwe bai mindo kokoroja kwe kulo mindo salami ya ikatan laanu ma fi jolal inu zole inu beto yala tabijaka jiran pito yala fi kulu gwa pitaki de ita deru peli jiran taki da sumaita fi gwa pitaki de kulu ita deru peli jiran taki de hao mana pela sumaita ukeli takal hajalita deru so ma fi kalam dede so sukurana na maindo ay kalam petir fi jolal biga jajabdu suturabde le akib albidus turabe le ake fi albiga puarana ana ka zolta wotogo ana wonus fi mahalta luo jadu na jamo mon gibel ita ko mayinu motor do kitija diko dugula na telefon gara alex maluma tor de ana gulla do jay ita mayinu fogina mayna madera asane nas bara ko masami kelina sigani kidul Syukran ana main doa kalam ketir kalian akhir ini. Garibda Molana Councillor, the Yerba County, Bigger Isum Darwa, the Honorable Elder Anton Dikalakai, Uua, Yao Chairman, Katorgisha, Dancy, Jurubil Kulu, and Vidoya River County. Rabona Agilana Filus, Tanasi Kulu, Jurubil Fiei, Jadawana, the election, Liguye, Lisa State. Jurubil Jadawana, Asanakun, Reis Vitakum, Asabigatu Vitakum, Vitorgisa Dance, Maana, Maadination. Waana bisakal maakum jaa bitakum jawla bitakum tabelet wala tajul Sudan fitakliye riba county wala bodi shukran alela kuwatana hina de ina mageni fondesia saki hapana ana libu kule junubini kaasa ulaya fitakil madina fitayei fimidal huria hina ana duwari letu kum haja bosini den binane gale Kalsagala, manao nina immediate, bunan kitana kasikir kitanahina. Mana iya zon, arabana kala guwa fa ardida, uwa ando sunu, ando kalsa pito. Mana kalsa taki, uwa yao, jinsia pitaki, uwa yao ili pitaki, ita govi, umapito kan miliji,
baragazal tawau tawewen wala tutaia mahali kulini warile jana kitaki ishtarakati tabele asal kalama watu fi kalsa bito وفي كالس على البطل وفي كالس على الماء كويس وعلى كويس من اللي ويني أسباب شنو من عنده سكلة كبير في السودان من أوكو بدون وننا قتل بدون وننا أمر حاجة لبطل يا الله اللي ويني في ميدان هوريا أسانا بقدر على بسوا أسانا بقدر مجلس السوا ده بواري قاله الليلة ده من اللي بكله كيان كجون السودان في فريدم كيان county وليبو نتانا هنا ده الليلة ده أكير سلام بدنانا وإذا قال لقاء كتاكي ألقاك ساكنا معه ولو مراجعة بطال الليلة بعد الليلة ده حبي هو وبعد الليلة في قوة في قلوب بتاعك أصلا كانت ما في قوة في قلوب بتاعك مناو أنت تبيس ما في قلوب بتاعك وأنا ما عندي كلام كثير الآن بيقول أجعل فينا بديل الحكومة بتاعت إيريكا كاونتي مركونسايل أصلا ليبو سوا وقتنا بدا انتماد بساكتمانيا لحد في يوم تعالينا مناو ياو جبتكم في محل واي وناس أنا سلكت أمون في برغازان يتيني جروب فأبانا يتيني جروب بيسنا كتوريا يتيني جروب إسنا كتوريا يتيني جروب وينا أجل بسنترا كتوريا تركيكا جوبك لانيا كتكاجي NAA كل 6 كاونتيز ده عمر موجود في ميدان هنا وفي هنا نينانو كاكوا ونانو باكا بتاتوري وانا ناس ده كل في جمدينا منا ده بيقول علينا كل في سلام في هنا وشكرا بتاعكم اسانتكم اسمع انا علي بسيط وانا باكر كده والسلام بتاعكم كل
Uganda.
especially about this cultural gala. Anina jahina ashan haja la bolo kasatan gada bitana ina lela de. But we are privileged to be here today to see it with our own eyes. Anina moksutina shananna ina lela ina maana tanna. I want to take this opportunity to also thank the government and people of Germany. Anna der shilu fursa da shan be shukuru hakuma wa nas bita Almania. The project was possible only because of their generous support. Ashan hajere bahasil de kwesh bito masan monadero wodi damu. Who continue to show their solidarity with the people of South Sudan. Ashan mondo give sawa manas bita ginu Sudan. Look at you, how beautiful are you when we are diverse. Our differences are our greatest beauties. It is possible that we are here today because of the peace in Yemen. Asanana kunina lela bigeni sawa zere asante salam alfiye hina de. Peace starts with our own selves. Salam de bibada laanna bara benefsa bita. If we are not peaceful with ourselves, we cannot be in peace with our neighbors, families, brothers and sisters. Kama fi salam le nefsa taki itama bikun fi salam. So we have the power to keep peace with ourselves. Therefore, let us always remember to be ambassadors of peace wherever we go.
May peace prevail in South Sudan. Kede salam jafi Junub Sudan. May peace prevail in Sudan. Kede salam kun fi Sudan. May peace prevail in Ethiopia. Kede kun fi salam fi Ethiopia. May peace prevail in Africa. Kede kun fi salam fi Afrika. Shukran.
سودان مبارك عشان يكون عنده 64 قبيلة. ده فخر عظيم بالنسبة لنا. لكن من ياي أننا قاعدين نرسل رسالة في كل الكاونتيز التانيين. رسالة أننا نرسل ده رسالة السلام، رسالة الوحدة، رسالة التنمية. 3 حاجات دول لازم يحصل في جنوب السودان. أنا ما عندي كلام كثير أنا بكلم. ده فرصة أننا منتظرين عشان دخلوا في الميدان هناك عشان أننا بعلموا. لكن دائما في اللوكال جوفمنت أنت كان من قبيلة ثاني، أنت جا في محل أنت بيهيف زي الناس القبيلة ده. أننا الليلة في ياي أننا كله كاكوا، لكننا بحافظ أننا بحافظ cultures بتاعنا. أننا بحافظ إننا بعلم لغارة تنا، لكن كاكوا قاموا شنو؟ إننا بعمل مومن حاجة أنهم قاموا في التراب بتاعهم، وإننا بحترم عادات وتقاليد بتاعهم في التراب بتاعهم. ده حاجة مهم جدا جدا في local government. فأنا ما عندي كلام كتير أنا بقول ده بس فرصة ودي لنا كده أنا سلميتكم سلام ربنا كده فضلوا ميتكم. وأنا هنا دي كوميشنر عشان هو بيجا ونسوا لنا كلمات تا يوم تاع الليلة. أندر وليتيا وشكرا لأكو وزير بتاعنا فين أندر وديله فرصة عشان كمان سلميتم. يعني كان دفن جنب النص بتاعكم وبراو مسنا بسبب لويدا وزير بتاعنا ورئيس بتاع إستاني إكواتوريا أو جاله برنامج تاني. لكن بيكون ربنا yana toa sani كمان يجي يسوق في ناس بتاع إستاني إكواتوريا هني تعرف قال وزير بتاعكم كمان في نص بيسيلو كبر لناس إستاني إكواتوريا قال كلهم كمان رامو لنيم سواجا في توري. مبروك لو أنا بقتله كلو جالس الناس بتورينا. Honorable Commissioner, Yei River County. Ana Bikelem Yei Mubarak. Salamu alaikum kule ya bwana. Ana Yei Mubarak. Ana kanwa fi makta pito. Ana ligo galo fi security meeting. Ana kan gira sele muta. Mubarak kan fi Dubai nak. Kaman protocol ta governor dugu telefon later. Galo fi difan bija. Bana tusele mtu kuli ya bwana. Wana kibu salam min sherik alistoia min torik. Akwana wa ibwar bitako mina kisele mtu kulu. Pade anama difanini. Ana bishukuru nasiye. Asa msijibet bitae taukano dila na minini. Zola asa aljamu medida de ana ligoini. Waita urodila na zola kwes kalis. Yaute ta unayo partner bitai kwes. Kana kele mye Mubarak asa nana no gebila tajurubin de kulu fil. Arbo sitin de bana minini ladi macholini. All the tribe of South Sudanese are here. I just want to pass this message. 1 month ago, we celebrated cultural gala in Magui. And I told Reconcile, this is very important. Because if we don't promote our culture, our youth are borrowing cultures from somewhere. And now you can see the cultures like niggers. You'll see our youth are dressing, the belt is down here. And I'm sure somebody like Lasoba know how they walk. Umunwa abokere, lakim kido kanu abokere. Then you minwe. They are saying namaderi bukal tapitana fi madrasa. Education specialist, umbara najama director general with education with the center of Equatoria. It is good if we can incorporate our culture into our curriculum, so that our children can learn our cultures and they will not borrow these foreign cultures. That is called niggers. So pass this message.
And Lasova is one of the education specialists. You are here. So our cultures is very important to be incorporated into our curriculum if we want niggers to disappear from our towns. So this is the message I want to pass. Thank you very much, Commissioner. Take it to your home, to your houses, to your friends, to your neighbors. That peace has come to you today. And we are cementing it. Let it come from our hearts. Let it come with love. And let it come with forgiveness. Let it come with reconciliation. Shukran lekum. De salam alina dero de. Ma salam al Reis Bitana Sal Fakir Mada di Addis Ababa. Salam date nas ketirge Senegal salam genja. Mataraja lobe bunia, mataraja lobe asaya, mataraja lobe sila, mataraja lobe sekin wala panga. Lakini raja lobe zunu be afya. Ana lela ke ali no gale kulu yom sepi kulu subu alfiyei kanda fiyei ita frida alfi freedom square ala bulugara beta kamu sibiri bita.
kwesi takileana Zayata nina bishukuri tarabuna Asani muhabata kilenina Nina biguna shukuru italela wailela ba Zayata ana biguna leita yawe Ashani kwesi takileana Zayata nina bishukuri tarabuna Ashani muhabata kilenina Nina biguna shukuru italela wailela ba Shukuran leita yawe Alata nina Ashan fikatia tanina kulita masibunina Alata muhaba Shukuran leita Shukuran leita yawe Alata nina Ashan fikatia tanina kulita masibunina Alata muhaba Shukuran leita Analifu dunia de ana maliko sabi kwese Yesu Analifu dunia de ana maliko rabuna tani Serabuna fi sama Tanin ki wonu zulana Galifi rabuna ini fi dunia oh ya pani Rabuna ta dunia de Umoni ndu ena Lakini magainu Alfi dunia de mama Hindu adana Lakini sei magi asuma Alfi dunia de yapanie Hindu kasuma Lakini sei magi wonusu Umon besta serego katulu Lakabatu anina ye Umon deri katulu serego Karabu anina ye Sei yapanie Rabuna ibu anina e Lakile nina mabuhibu batu sei ya jama Yesu jamini sama werile nina muhaba Lakina lelate muhabate wenu Anafasalu muhabate wenu Lakina lelate muhabate wenu Anafasalu muhabate wenu Shukuran leita yawe Alata nina Ashan fikatia tanina kulita masibunina Alata muhaba Shukuran leita Demunu zerapi Yesua Ini fi dunia Mafitani Munu zerapi Yesua Ini fi dunia Mafitani Yalta Allah Yalta Allah Yalta Allah Talina mejidu Yesu Masia Oya Sultan Demunu zerapi Yesua Ini fi dunia Mafitani Munu zerapi Yesua Ini fi dunia Mafitani Yalta Allah Yalta Allah Yalta Allah Talina mejidu Yesu Masia Oya Sultan
Ça, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable aux oreilles. La musique. Matakore mama, matakore baba, hajata dunia de, ini zaman bito, hajata dunia de, ini zaman bito. Fenômenos de Mgiza. Matakore akwi, matakore okti, hajata dunia de, ini zaman bito, hajata dunia de, ini zaman bito. De Calamnesia. Warufu deli bataki ala rufu warufu amai bitaki ala rufu warufu dori ataki ala rufu warufu mashaki taki ala rufu Neymat, Sarah. wasuma bore taki ala suma kalas ala rufita kubal mawele dita ala sumeta kubalita makore ala inita kubalita matabu ala wedileta kubalita masal Dunia de ini zaman bito, ya jaf dunia de ini zaman bito. Fi zaman ta para, fi zaman ta tabu, fi zaman le kore, fi zaman le kore, fi zaman le tabu, fi zaman le para. Ya jaf dunia de ini zaman bito, ya jaf dunia de ini zaman bito. Fi zaman le para, fi zaman le tabu, fi zaman le kore. Visa male kore, visa male tabu, visa male fara. Ashan kita kande fara pija visa malo bifutu kande tabu pija visa malo bifutu kande mutu pija visa malo bifutu kande waja pija visa malo bifutu kande kore pija visa malo bifutu mama mata nesi twala Mata ni situ rabona. Kanita gridigo tabo. matakore mama matakore baba hajata dunia de ini zaman bito hajata dunia de ini zaman bito Rabona ya situ hajat kulu. matakore akwi matakore okti hajata dunia de ini zaman bito hajata dunia de ini zaman bito
gentlemen, it is another special episode right here for you. An exclusive interview with a great person, chilling in an awesome place with cool breeze. This is what we are all about right here on SSBC. I am Rochelle Hakim, aka Ray. Stay tuned for much more exciting interview right here. Yes, it's Chill Zone and with a great person. Today with me, I do have one of the amazing South Sudanese sensational artists. He's not just a normal artist, but one of the guys that since he started singing, just hit after hit, taking over a crowd without knowing who you are from, immediately you feel every bit of what he is trying to reach out to you. Ladies and gentlemen, help me to welcome Hani Franco. Welcome to Chill Zone, by the way. Thank you, thank you. I'm just so excited that you are here, you know. It's just a great pleasure. Someone that never stays in the country, but your songs reaches up to here, and you take everyone with good flow. What a wonderful thing. All I can say is glory to God. Amen. He has been so faithful. You know, it's not by my own making, but I think it's the grace of God that my songs are able to reach the people and people are able to listen to my songs. I give a lot of thanks to God, yeah. Wow, amazing. So I would like myself and other people out there to know, who is Hani Franco? Yeah, Hani Franco is a South Sudanese by nationality and both birth and nationality. And Hani Franco is a God-fearing and a humble person. Hani Franco is a social worker. Yeah, that's about me, I can say. And do you want to know more? We know more about you in between, like, you know. And so now, Hani Franco, you know, everyone has their own pride in what they do. So I would like to know what makes you as a proud artist in this nation. Well, I think I'm proud to be an artist in this nation because I am able to contribute to the building of this nation. I'm able to contribute to the building of this music industry. I am able to change the narrative of the music industry in South Sudan, that my songs are not only played here, but they are played at least in the neighboring countries like Uganda and Congo. Sometimes they're playing in some parts of Kenya, and that really makes me feel I'm so proud. You see, that one makes me really feel so proud because if your songs can be played in the neighboring countries, that means that at least you are contributing a little bit to what? To the development of the country. Sure. Yeah. Very interesting. So now, Hani Franco, in every start, I'm quite sure you had your own doubts, decisions that you had to take so boldly to start this amazing journey. If you are to be returned back to the younger, or let me say, Hani Franco that was to start, what could have you told him, like right now? You right now, the present you, if you are to tell the past you, what could have you, like? The first me, if I was going to tell the first me, I would tell the first me to be so courageous and to start working hard, and to focus more in the future, because I think I so much played with myself when I was young a lot. I could not really use my time very well. I'm quite sure that if I used my time very well, I would have been a great artist from before, but I undermined myself a lot, and I did not focus. I was not so much focused in the music, so that really makes it so hard for me. Yeah. So do you think, or do you believe that music is a solution for a lot of people to find their peace in? Well, it depends. You see, art brings people together, and the other thing is that art speaks to the soul of the person. Art is something that everybody want to listen to, and everybody want to feel relaxed. So art includes a lot of things. You know, it's not just the art itself, but so many things comes in the art. You see? So, like, if I am an artist now, you know, I'm an artist, I sing. The message that I have in my song, it refreshes your head. When you listen to a song, you are listening to the message in the song. From the message, you're also teaching people how to do things. There is also funny part of it. That's why it's music, combination of very many things, like a lot of instruments put together to make it sound sweet for the ear to listen to. So that's what I can say.
Yeah. So I'm quite sure someone young out there is listening to you right now and saying, wow, this guy's amazing. Actually, since day one I heard your song, I was like, this guy got something. He got something to present out. So what do you think is major causes or reasons as to why a lot of youth out there are struggling to achieve their dreams? Well, it's fear of taking decision. You see, this life that we are living, it's all about you. Deciding, choosing what you want to do and what you want to be. You see, it's not easy to come out and be unique. You see, so many people are doing great things. But for you to know that Franco exists, is when I do something that is different from other people. You see, the thing that I do is not like the one other people are doing. And that's what makes you know that, hey, Franco is doing something that is different, and it makes you to admire what I am doing. So it's all about taking your own decision that, you know what, I want to do this. I think I want to venture into the music industry, and I want to do the music industry. I want to focus on the music industry. That's one thing that makes us like different in other people. To me, I can just say it's all about decision making and how you want your life to be, deciding to succeed. You see, it's not easy. Nothing comes free. You either struggle for it, you run for it, or you play it yourself. You can never achieve anything. You see these great people that you see them, they work so hard, day and night, for them to become who they are. You see, it's not easy. Everything needs a struggle. You have to liberate yourself from that primitive idea that you might be locked in. You need to get yourself out of that. You need to get yourself out of that zone where you think you're so comfortable. And that's one thing that makes most of us are not succeeding, because we are in a comfort zone. We feel so many people there to help us. It's until you know that when you were born alone. And you have to make it alone in this world. Now there you will understand the reasons as why you are existing. And you are existing to succeed, not to fail. That's why if you're failing, it's because you are not using whatever God has created for you rightly. Yeah. And you said something really interesting, saying that even if you were to be helped, still you need to know that you are the only person that do exist to do that. Do you think that society is also encouraging a lot of youth to become lazy? I can say sometimes, because this comes when a person, for example, if I came from a peasant family, a family where people are not well off. Yeah, and I'm working hard to make sure that I am at least a better person who can change that narrative. Yeah. But sometimes, in a family, maybe in a family where in a society where people are well off, their children will not be much struggling. They will not even do a lot. You see, so that is where they contribute to the failure of most of their children. You see, so to me, I feel the society contributes a lot. Yeah. Impressive. So you, as Hani Franco, what contribution would you love to add in this country? Well, a lot of things that I really need to add in this country. Sometimes when I sit down, I look at South Sudan. I want to see South Sudan as to be one of the beautiful places for everyone to live in. I look at South Sudan as a place that many people from outside would love to stay here. You know, that's why you see many people come here to South Sudan. When they come here, they don't regret. Even the sun heat in Juba, most people don't regret it, because it's a comfortable place. It's a very nice place for everyone to succeed in. You know, it's a place that you can chase your dreams and they can come true. Yes. So as me, I feel like I should be working so hard to make sure that I add value to this country, to change the narrative that people out there, they're thinking, you know, there are places where when people are talking about South Sudan, the first thing that comes in is bad things. Yes. You see, when you talk about South Sudan, very many bad things and negative things that are coming to your mind. But to me, even in some areas that I go to, because mostly I'm based in Uganda, even if I go to the radio, the first thing I'm so proud to say, hey, you know what? South Sudan is not a bad place as you think. If you think South Sudan is a bad place, do you want to say people who are there, they're all bad people? No. They're not bad people.
It's only that somebody might have injected some wrong thing to your head, thinking that South Sudan is a bad place for one to be living in. So it's until we understand that, and that will really help you know that, you know, I can have this contribution, I can do this for this country, I can build up this country, and we can build this country together. Trust me, South Sudan is too big for one person to build. South Sudan is too big for a group of people to build. South Sudan needs all of us, and it needs us to join all our efforts to make sure that this country becomes the better place and to become the beautiful place we can have. You see, Juba is a new city, but Juba is growing so fast. What does that mean? Joint and collective strength makes this place look beautiful like this. Nice. I'm just so touched through what you said. And indeed, you know, people need to learn to appreciate it, because South Sudan is something amazing. Just look at us itself. Look at every amazing person who's doing great in the country. They're doing it for the love and to show that indeed we have something productive to do. So now going on to the factor of the next generation that are to come. Before going to that, I want to ask you this famous question in this show of mine. Life is a journey. If you are to be given a book to name your life, what will it be and why? Hard rock. Okay. I'll do that. Why hard rock? Trust me, if you are not a strong person, you will not live to exist in this planet. It takes time for you to exist here without any small thing. So I will name it as hard rock. I will name myself as hard rock, yeah, because really I'm looking at precious diamond itself. I'm looking at the hard stone itself, and that's me. That even if something strong moves on it, it does not really break. It does not split. That's the kind of person I look at myself as, and I define myself as, no matter what takes. Yeah. Nice. So what message will you give to the next generation of artists? What I can say is this. The music of today, we are fighting to make sure we take it to another level. That's why you see all these great musicians that are in South Sudan are working so hard to paint the image of South Sudan, to paint the music industry of South Sudan, to paint it to the world, to the outside countries, that South Sudan got a sound, South Sudan got a music. So that people know that we're not just as known as other things, we also do music. So that those ones who are coming, they will also find it from somewhere. They will find it when it's well set. You see? In Uganda, they fought a lot. I can give an example of Chameleon, Bebe Cool, the likes of Bob Wine, and many other artists. They fought a lot to make sure that Ugandan music is recognized. Ugandan sound is recognized. Everywhere it was Congo music. It was Congo music, even up to here, it's Congo music. But they struggled to make sure that the Congo music is not only the only music played in Uganda, but their music is also played. And that is the same fight that people are fighting here, to make sure that foreign music is nice, it's loved outside, but South Sudan music at least should be recognized in Africa and in the world, that we have a sound and we have a music. Today, when you listen to other musics, like South Africa, they have the Amapiano, Nigeria, they have the Afrobeat, Afropop, Uganda, they have their Kadongo Kamu, and mixed with other things. Yeah, and then Tanzania, they have bongo flavor, so they have their own. So we as South Sudanese, we are also fighting so hard to have our own sound that can define us, that the new generation that is coming, they will find themselves, so that they will not struggle like us, where you are not recognized, where you are not valued, where you are not respected. So many things that we go through as artists. So many names are given to us. You see, we are working so hard to make sure that at least them who are coming, they become good people. And as they are coming, to me I can say this, if you are still coming and you're dreaming to become an artist, and you're young, you want to become an artist, please, there are these things that you need to take. 3 things I can tell you now. And if you do them rightly, you succeed. 1,
self-respect. Respect is very, very important. If you really respect yourself, the people out there will respect you. And they will not take you for granted. 2, if you want to do music, don't copy anybody. Be yourself. Whether they say you are a villager, whether they insult you, which kind of human being, whether they call you names, it's okay, be like you. I love John Frog. John Frog is one guy that I always give you example of. That guy is a true definition of a hard rock. I can say that. You see? But he's making it to the level. So that's one of the things that I really advise all artists who are coming up. You know, the problem is most of us don't really respect ourselves. And that's why many people are not respecting us as artists. They take us for granted. Trust me, in other countries like those of Tanzania, where an artist is valued, when Diamond Platinum passes, the country will feel this person is passing. When Alikiba is passing, people recognize their presence. When those of Konde Boy, they are passing, then people really feel them. But in our country, no, because the image that has been painted about us, we are known to be drunkards, we are known to be people who deal with drugs and a lot of stuff. Yes. Nobody respects us with that. So you need to take it upon you that I have to change the narrative. And as I grow up to become an artist, let me be a clean artist that everybody will look at me and they will appreciate my art. And that's one of the things that I think I can tell the upcoming artists. If they are growing up, let them take these things. If they take them rightly, trust me, perfectly, they will live very nice without any problem. Bragging, just leave it. It's aside. This thing does not really help. Yeah. Sometimes some of us are bragging when we have nothing. To be honest, not nothing, but we are bragging. Others even don't like you can't afford even 2 meals in a day, but you still there. So let's be humble. Be humble. If you're coming up, be humble. If you want to do music, be humble. Be a person who wants to learn. Be ready to learn from any other person. Be ready to learn. That can really help us to grow and to become the kind of artist we want to become. The first is make sure people understand that you are a respectable person. Nobody will deny a person who is respectable. Nobody. Awesome. Yeah. Thank you so much, Hani Franco. Indeed, I really enjoyed this session. You gave us the insight of who Hani Franco is, and at the same time, giving an inspirational word for people out there. Now for you, this is how it is always on Chill Zone. I'm just so excited that whoever came across this show really brought in their own energy to perfect what the new, modern, young South Sudan would love to have. Still, we got much more on Chill Zone. Remember, I'm your host, Rachel Hakim, aka Ray. Stay tuned.
Today it was fabulous. I'm so excited that I had the time to sit down with an amazing icon, not only to talk about himself but also getting you to have much more deeper insight. On Chill Zone, always you'll be getting more perfected moments whereby you meet an awesome mind in a cool place and at the same time, of course, with cute presenter. Well, today I want to tell you this. Most of the time we always have one thing, and that is lack of support towards ourselves. Forget someone else supporting you, but towards yourself. Do you know what it's called to be self-supportive? It means that you become your own coach. It means that you have the ability to motivate yourself. It means that you inspire yourself so that you push on daily to adapt it and to gain what you want. And that is your goal. Self-support is very important. Don't expect always people to clap for you. Learn to clap for yourself. Emotionally, mentally, spiritually, physically, it will support you and strengthen you more than ever. When you have your self-support, you create your own comfort zone of never to mind anyone, but to have the power to control your life and balance everything out. On Chill Zone, I'll be enabling you to learn much more of what exactly it means that to be your own version. Look into yourself. Have the best reflection of who you are. The same way you would love to see yourself beautiful, always acknowledge that. In everything you do, you are perfect. Put that in mind. Thank you so much and catch up with me next time on Chill Zone. I am Rochelle Hakim, aka Ray. Next time, we are going to make it awesome. Bye-bye. What we hate, we lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart, just didn't hide. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. مشاهدينا الأعزاء على امتداد الوطن الحبيب أينما كنتم سعداء أن يمتد تواصلنا معكم عبر إطلالة جديدة من برنامج الأمن مسؤوليتنا.